ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಂತಹ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6 ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, 2 ಟ್ವೀಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಬ್‌ವೂಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಇರೋ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾಸ್‌ಲೆಸ್ ಆಡಿಯೋ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಗ್‌ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.